Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss some important MCQ questions on breathing and respiration. The first question is, the function of tracheal cilia is to pass mucus out, pass mucus in, pass air out, pass air in. The function of tracheal cilia is to pass mucus out. Which of the following prevents collapsing of trachea? এর মধ্যে থেকে কোনটা যে ট্রাকিয়ার কোলাপসটাকে প্রিভেন্ট করছে? মাসেলস, ডায়াফ্রাগাম, রিবস, cartilaginous rings. The correct answer is cartilaginous rings. Simplest respiratory organ is, এর মধ্যে থেকে কোনটা সবচেয়ে থেকে simplest respiratory organ? Gills, contractile vacuole, skin or lungs? The correct answer is skin is the simplest of respiratory organs. Tracheal rings are, the tracheal ring সেটা কিরকম? Complete, incomplete, dorsally incomplete, lateral incomplete. The correct answer is it is dorsally incomplete. Which one of the following has the smallest diameter? এর মধ্যে থেকে কোনটা সবচেয়ে থেকে smallest diameter থাকে? Right primary bronchus, secondary bronchi, trachea, respiratory bronchioles. এর মধ্যে থেকে respiratory bronchioles সেটা সবচেয়ে থেকে smallest diameter থাকে. Next question is, AIIMS apple represents, AIIMS apple বলতে আমরা কি বুঝি? Artenotoid cartilages of larynx, cricoid cartilage of larynx, thyroid cartilage of larynx, or all of the above? The correct answer is thyroid cartilage of larynx. Inflammation of lung covering causes severe chest pain is, যে যখন যে লাংসের যে কাভারিং যেটা সেটা জন্য যখন সিভিয়ার পেইন হয় সেটাকে কি বলা হয়? এমফিজিমা, প্লিউরেসি, এমফেক্সিয়া অর হাইপোক্সিয়া? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ প্লিউরেসি। যখন ইনফ্লামেশন লাংসের কাভারিংয়ের মধ্যে যখন সিভিয়ার চেস্ট পেইন দেখা যায় সেটাকে বলা হয় প্লিউরেক্সি। Which of the following is not a part of respiratory tract? এর মধ্যে থেকে কোনটা respiratory tract এর পার্ট নয়? nasal chamber, esophagus, pharynx, trachea? The correct answer is esophagus. Esophagus is not part of a respiratory organ, it is part of alimentary canal. Residual air mostly occur in, residual air সেটা mostly কোথায় থাকে? alveoli, bronchus, nostrils, trachea? The residual airs mostly occurs in alveoli. Residual volume or residual air mostly found in alveoli. The epithelium of respiratory bronchioles is, the respiratory bronchioles এর যে epitheliumটা সেটা কিরকম? pseudo constricted columnar, simple squamous, pseudo stratified and sensory, or cuboidal or columnar? The correct answer is simple squamous. The respiratory epithelial of the respiratory bronchioles are simple squamous. Epiglottis is made up of, the epiglottis এটা কি দিয়ে তৈরি? elastic cartilage, fibrous cartilage, hyaline cartilage, bony structure? The correct answer is elastic cartilage. The epiglottis is made up of elastic cartilage. Next question is, lungs are covered by pericardium, pleural sac, pericardium, peristomium? The correct answer is pleural sac. Lungs are covered with pleural sacs. Which of the following statement is correct?
এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা সঠিক? The first option is chest expands because air enters into the lungs. Second question, air enters into the lungs because chest expands. The muscle of the diaphragm contracts because air enters into the lungs, or all of the above statement is correct. The correct answer is air enters into the lungs because chest expands. After deep inspiration, the capacity of maximum expiration of lung is called. Deep inspiration এর পরে যখন একটা maximum capacity of air that lungs can inhale is known as total lung capacity, functional residual capacity, vital capacity, inspiratory capacity. The correct answer is vital capacity. It is known as vital capacity. After deep expiration, যখন একটা maximum number of air that heart can inhale is known as vital capacity. এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা সব কারেক্ট? Pulmonary ventilation is equal to alveolar ventilation. Pulmonary ventilation is less than alveolar ventilation. Alveolar ventilation is more than pulmonary ventilation, or alveolar ventilation is less than pulmonary ventilation. The correct answer is alveolar ventilation is less than pulmonary ventilation. About 1500 ml of air left in lung is called. যে 1500 ml এর মতন যে এয়ার যেটা লাংসের মধ্যে থাকে সেটাকে কি বলা হয়? টাইডাল ভলিউম, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম, or vital capacity. The correct answer is it is known as residual volume. After forceful expiration, the amount of air that is residing inside the lung is known as residual volume. At high altitude, RBC of human blood will, একটা হাই অ্যালটিটিউডের মধ্যে যদি থাকে তখন হিউম্যানের যে আরবিসি সেটা কীরকম হবে? ইনক্রিজ ইন নাম্বার, ডিক্রিজ ইন নাম্বার, ডিক্রিজ ইন সাইজ, ইনক্রিজ ইন সাইজ. The correct answer is that increase in number. In the high altitude region, the human RBC number will increase. Next question is, which of the following has lowest value? এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে থেকে কম পরিমাণ দেখায়? টাইডাল ভলিউম, ভাইটাল ক্যাপাসিটি, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ টাইডাল ক্যাপাসিটি. টাইডাল ক্যাপাসিটি সবচেয়ে থেকে কম পরিমাণ হয়. ভলিউম অফ এয়ার ইন্সপায়ার্ড অর এক্সপায়ার্ড উইথ ইচ নর্মাল ব্রিথ ইজ নোন এস. নর্মাল ব্রিথের মধ্যে যে পরিমাণ এয়ারটা ইন্সপায়ার হচ্ছে, ইনহেলেশন অর এক্সহেলেশন হচ্ছে, সেটাকে কি বলা হয়? ইন্সপিরেটরি ক্যাপাসিটি, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, টাইডাল ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম. দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ইট ইজ নোন এস টাইডাল ভলিউম. নর্মাল ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশনে যে পরিমাণ এয়ারটা ইনহেল হচ্ছে এবং এক্সহেল হচ্ছে সেটাকে বলা হয় টাইডাল ভলিউম. টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ইজ, এর মধ্যে থেকে টোটাল লাং ক্যাপাসিটিটার পরিমাণটা কত? 1 লিটার, 3 লিটার, 6 লিটার, or 8 লিটার? The correct answer is it is approximately 6 liter. Air that remains in lung after most powerful expiration means একদম ফোর্সফুল এক্সপিরেশনের পরে যে পরিমাণ এয়ার লাংসের মধ্যে থাকে সেটাকে কি বলা হয়? ইন্সপিরেটরি এয়ার, ডেড স্পেস এয়ার, টাইডাল এয়ার, রেসিডুয়াল এয়ার. The correct answer is it is known as residual air, or also known as residual volume. Means after forceful expiration যে পরিমাণ এয়ার যেটা লাংসের মধ্যে থাকবে সেটাকে বলা হয় রেসিডুয়াল ভলিউম. During normal respiration without any effort, the volume of air expired or expired is called tidal volume, inspiratory volume, residual volume,
এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম। নর্মাল রেসপিরেশনের মধ্যে উইদাউট এনি এফোর্ট যেটা ভলিউমটা এয়ার ইন্সপায়ার হচ্ছে এবং এক্সপায়ার হচ্ছে সেটাকে বলা হয় টাইডাল ভলিউম। টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ইজ, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বলতে আমরা কি বুঝি? টোটাল ভলিউম অফ এয়ার accommodated lungs at the end of forced inspiration, or RB plus ERB plus TB plus IRB, vital capacity plus residual volume, or all of the above. The correct answer is all of the above. All of the above is correct. Next question is, which instrument help in clinical assessment of pulmonary volumes? Sphygmomanometer, stethoscope, spirometer, electrocardiograph. The correct answer is spirometer. The volume of air remains in lungs after normal expiration is, নর্মাল এক্সপিরেশনের পরে যে অ্যামাউন্ট অফ এয়ার লাংসের মধ্যে থাকবে সেটা কি? ইআরবি প্লাস আরবি, আইআরবি প্লাস আরবি, আরবি প্লাস আইআরবি প্লাস ইআরবি, অর টিবি। নর্মাল এক্সপিরেশনের পরে যে পরিমাণ এয়ার থাকবে সেটা হবে ইআরবি প্লাস আরবি। So with that we have concluded this MCQ solving session. So in the next video we are going to solve similar type of MCQ questions. So do stay tuned. Thank you all.